시작합니다. A few years ago, I blogged about my thought on what was called relative worth. Also, a few who like to argue have been arguing over where the term came from. The first time I saw this term was the Washington Post, and it was interesting to understand and introduce at my level. People who know conjugated forms quite a bit complain. It seems to be confused with Overton Window. Instead, Overton Window was mentioned long before narrative war. 오래전 narrative war라는 것에 대한 제 생각을 블로그에 올렸습니다. 역시 따지기 좋아하는 학자분들이 어디서 나온 시사용어냐며 시비를 걸어왔습니다. 이 용어를 처음 본 건 워싱턴 포스트였고 흥미롭게 이해하고 제 수준에서 소개를 했습니다. 시사용어를 제법 안다는 분은 제가 오버톤 윈도우하고 헷갈리는 모양인데 하며 시비를 걸어오기도 했습니다. 하긴 오버톤 윈도우가 내러티브 워보다는 한참 일찍 언급되었기는 했습니다. However, both of these are things that people my age and younger people have started talking about, so you could read books, read newspapers, and catch up with current affairs, news, and editorial to pick up on them. So I thought it was a good idea not to respond, so I would like to explain the Overton window here at my own level. The Overton window ideas was first discussed by Joseph Overton, who was born in 1960, a year older than me. Joseph Overton was born in South Haven, Michigan in 1960. 하지만 둘 다 내 또래거나 아래 어린 사람들이 떠들기 시작한 것이니 열심히 책을 읽고 신문을 보고 시사 뉴스와 논설을 따라잡아야 주워들을 수 있는 것들입니다. 하여 대꾸를 하지 않으려다가 기특하다는 생각이 들어 이곳에 그 오버톤 윈도우도 제 수준에서 설명해 볼까 합니다. 오버톤 윈도우는 저보다 한 살 많은 1960년생 조셉 오버턴이 처음 거론한 아이디어입니다. 조셉 오버턴은 1960년 미시간 사우스 헤븐에서 태어났습니다. After graduating from Michigan Tech and Thomas School of Law, he worked as a public policy think tank in Michigan and worked as a vice president of the Mackinac Center, which hosts high school debates and introduced Overton Window started to mention. Unfortunately, he passed away at the young age of 43 due to the after effect of an aircrafting accident in 2003 and was unable to propose or establish the Overton window as an academic term. But junior college scholars started calling the idea Overton Window after name Overton. 미시간 텍과 토마스 쿨리 법대를 졸업하고 미시간 지방의 공공정책 싱크탱크로 고등학생들의 토론회를 주관하는 매키날 센터의 부소장으로 근무하며 오버톤 윈도우를 언급하기 시작했습니다. 아쉽게도 2003년 비행기 에어크래프팅 사고의 후유증으로 43세의 젊은 나이로 세상을 떠나 오버톤 윈도우를 학술용어로 제안하거나 학문으로 세우지를 못했습니다. 하지만 후학들이 그 아이디어에 오버톤의 이름을 달아서 오버톤 윈도우라고 부르기 시작했습니다. Screenplay written by Brian Koppelman and David Levin. Not long ago, Cramped Beagle, a Canadian immigrant from Jamaica who wrote the script for Lawrence Hill and the Book of Negroes, directed Overton Window well. The reason Overton Window became
became famous in the world is because of the American soap opera Billions made by Showtime. This is because the subtitle of the fourth episode of the fourth season, which aired on April 7, 2019, is Overton Window. 오버톤 윈도우를 세상에 유명하게 만든 것, 쇼타임이 만든 미국 연속극 억만장자 때문입니다. 2019년 4월 7일 방영된 네 번째 시즌 네 번째 에피소드의 소제목이 바로 이 오버톤 윈도우이기 때문입니다. 브라이언 코플만과 데이비드 레빈이 대본을 썼습니다. 얼마 전 로렌스 힐과 The Book of Negro의 대본을 쓴 자메이카 출신 캐나다 이민자 크랜먼튼 비고가 감독을 맡아 오버톤 윈도우를 잘 그려냈습니다. The stages of the Overton Window를 살펴보겠습니다. The Overton Window is the range of the policies politically acceptable to the mainstream population at a given time. The Overton Window consists of 5 stages, which Joseph Overton did not propose during his lifetime, but explained it in 5 stages. In principle, it seems impossible that society will accept some of the taboos. However, the Overton window concept argues that this can happen. To see what the different stages of the Overton window consist of, will focus on a specific taboo: homosexuality, let's get to know North Korea, or Kim Il-sung's independence movement. 오버톤 윈도우는 정치적으로 주어진 시간대에 대중이 받아들일 수 있는 생각의 범위를 말합니다. 오버톤 윈도우는 5단계로 이루어지는데 조셉 오버턴이 생전에 제안은 하지 못했지만 5단계로 설명을 했습니다. 원칙적으로 금기의 일부를 사회가 받아들이는 것은 불가능해 보입니다. 그러나 오버톤 윈도우 개념은 이것이 일어날 수 있다고 주장합니다. 오버톤 윈도우의 여러 단계가 어떻게 구성되어 있는지 확인하기 위해 특정 금기인 동성애, 북한을 알자라든가 김일성의 독립운동 같은 주제에 초점을 맞춰볼까 합니다. Stage 1. Proposal from the unthinkable to the radical. The first stage is the proposal stage of raising an idea from the unthinkable to the radical. It is a stage in which a surrounding contradiction is relevant to the point of discussion is raised and a discussion is led to replace the surrounding contradiction that is different from the point of the argument with the original point. In the West, there are discussions about homosexuality, for example, and in South Korea, it would be something that raises topics such as let's get to know North Korea or Kim Il-sung's independence movement. In the first stage, homosexuality, let's get to know North Korea or Kim Il-sung's independence movement are in the lowest acceptance level in the Overton window. 1단계는 제기의 단계로 생각할 수 없는 것에서 급진적으로 생각할 것을 제기하는 단계입니다. 논점과 무관한 주변 모습을 제기하고 논점과는 무관한 주변의 모습을 제기하여 토론을 유도하여 논점과는 다른 그 주변 모습을 원래의 논점과 바꾸는 단계입니다. 서구에서는 동성애에 대한 논의 같은 걸 예를 들 수 있고 한국 같으면 북한을 알자라든가 김일성의 독립운동 같은 주제를 제기하는 것들이겠죠. 첫 번째 단계에서 동성애, 북한을 알자라든가 김일성의 독립운동 같은 주제는 오버턴 윈도우에서 가장 낮은 단계 수준에 있습니다. Society considers it immoral. It's considered disgusting and preposterous. At this point,
the window is closed and unmoving. To begin changing public opinion, scientists and activists start studying it. For scientists and activists, there shouldn't be any taboo subjects. Thus, the scientific community starts analyzing the tradition and rituals of some LGBTQ, lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer or Christianings. The activist community begin to lift the brakes on sanctions and get real information about North Korea. 사회는 그것을 부도덕하다고 생각합니다. 역겹고 터무니없는 것으로 간주합니다. 이 시점에서 창은 닫히고 움직이지 않습니다. 여론을 바꾸기 시작하기 위해 과학자들과 운동가들은 그것을 연구하기 시작합니다. 과학자들과 운동가들에게는 금기시되는 주제가 있어서는 안 된다고 생각합니다. 따라서 과학 공동체는 일부 부적의 전통과 의식을 분석하기 시작합니다. 활동가 커뮤니티는 제재의 제동을 풀고 북한에 대한 실제 정보를 얻기 시작합니다. Stage 2. Radical. From the radical to the acceptable. The second stage is a radical stage which seeks unacceptable opportunities to deviate from the absurd and misleading ideas that would cause such big crash and repression. After stage 1, the idea has gone from being unthinkable to being discussed. In the second stage, people begin to accept the idea. In the West, homosexual targets were condemned and oppressed by the existing order. In South Korea, they are called North Korean followers or leaders, and the suppression of the existing establishment conditions continues. 2단계는 이러한 반발과 억압을 이야기할 터무니없고 오도하는 생각에서 벗어날 수 있는 수용 가능한 기회를 찾는 급진적 단계입니다. 1단계 이후 아이디어는 생각할 수 없는 것에서 논의되는 것으로 바뀌었습니다. 두 번째 단계에서 사람들은 아이디어를 받아들이기 시작합니다. 서구에서는 동성애의 대상자를 지탄의 대상으로 삼아 기존 질서의 탄압을 받았습니다. 한국에서는 종북이네, 빨갱이네 하며 기존 기득권 세력의 탄압이 이어집니다. With scientists and activists' conclusions, society views those who refuse to acquire knowledge about the subject intransigent. People who resist will start to be seen as fanatics who oppose science and realities. The intolerant are publicly condemned as the idea loses its negative connotations. Gradually, we are changing into a society that tolerates themes such as homosexuality, knowing North Korea, and Kim Il-sung's independent movement. 과학자들과 행동가들의 결론에 따라 사회는 주제에 대한 지식 획득을 거부하는 사람들을 비타협적인 사람들로 보게 됩니다. 저항하는 비타협적인 사람들은 과학과 사실에 반대하는 광신자로 보이기 시작할 겁니다. 편협한 사람들은 그 아이디어가 부정적인 의미를 잃기 때문에 공개적으로 비난을 받습니다. 점차 동성애, 북한을 알자라든가 김일성의 독립운동 같은 주제를 용인하는 사회로 변해갑니다. Stage 3. Acceptable. From the acceptable to the sensible. Stage 3 is an acceptable stage in which people change their perceptions to make the contradiction of
the point acceptable. In the West, homosexual subjects are accepted as a LGBTQ, lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer or questioning. People and society underprivileged, and they are beginning to be acceptable as member of a society. South Korea views North Korea as the same ethnic group rather than those who push for North Koreans or gangsters, and the awareness of peaceful unification has increased. So the stories of North Korea and Kim Il-sung's anti-Japanism activities were accepted as fact. 세 번째 단계는 사용 가능한 단계로 사람들이 인식을 바꾸어 논점에서 벗어난 그 모순을 수용 가능한 것으로 만드는 단계입니다. 서구에서는 동성애 대상자를 성소수자여 사회적 약자로 받아들이고 그들을 사회 일원으로 수용하기 시작했습니다. 한국은 종북인의 빨갱이네 몰아붙이는 사람들보다 같은 민족으로 북한을 바라보고 평화통일의 인식이 높아져서 북한이나 김일성의 항일운동 이야기가 사실로 수용되었습니다. The idea is now sensible. Meanwhile, those who continue to oppose the idea will continue to be criticized. These people would be considered radicals who are against a fundamental right. On the other hand, the scientific and activist communities and the media insist that there are many proof of homosexuality, knowing North Korea and Kim Il-sung's independence movement in human history. 그 생각은 이제 합리적입니다. 한편 계속해서 이 아이디어에 반대하는 사람들은 계속해서 비판을 받을 것입니다. 이러한 사람들은 기본권에 반대하는 급진주의자로 간주될 겁니다. 한편 과학계와 활동가계가 언론은 동성애, 북한을 안다, 김일성 독립운동의 증거가 인류사에 많다고 주장합니다. Stage 4. Reasonable from the sensible to the popular. Stage 4 is a reasonable stage where you feel that it is too sweet to mislead this essence with reasonable content attached to what is acceptable. In the West, they now openly talk about accepting their children even if they are gay. In Korea, the story of the independence struggle of General Kim Il-sung, who risked his life, came out without hesitation, and Kim Il-sung's memoir, With the Century, began to be read openly. 네 번째 단계는 합리적인 단계로 이른 수용 가능한 것에서 합리적인 내용이 첨부되어 본질을 호도하는 것이 너무도 달콤하다는 걸 느끼게 하는 단계입니다. 서구에서는 이제 자신의 자녀가 동성애자라도 받아들이겠다는 이야기를 공공연하게 합니다. 한국에서는 목숨을 걸어야 했던 김일성 장군의 독립항쟁 이야기가 서슴없이 나오고 김일성 회고록 세기와 더불어가 공공연하게 읽히기 시작했습니다. Now, homosexuality, knowing North Korea and Kim Il-sung's independent movements become favorite topic. The idea begins to appear in 이만갑 television series as something positive. At the same time, historical figures related to this practice receive praise. The phenomenon
becomes increasingly multitudinous and continue to reinforce its positive image. The Overton Window explains how public perception can change mind. 이제 동성애, 북한을 알자, 김일성 독립운동이 사람들이 아주 좋아하는 주제가 되었습니다. 이 아이디어는 이만갑 TV 시리즈에서 긍정적인 것으로 나타나기 시작합니다. 동시에 이러한 관행과 관련된 역사적 인물은 찬사를 받습니다. 현상은 점점 더 다양해지고 긍정적인 이미지를 계속 강화합니다. 오버톤 윈도우 개념은 대중의 인식이 어떻게 마음을 바꿀 수 있는지 설명합니다. Stage 5. Political. From the popular to the political. Level 5 is a political stage which has risen to a political level that goes beyond the relationality and caters to popularity. The Overton window, which was closed at the beginning, has been opened wide. There are still some unacceptable part of the existing thinking, but if you don't mention it, you may be criticized for being outdated and rather savage. In this last stage, the legislative machinery that will legalize the phenomenon begins to prepare itself. In the West, homosexuality are even provided with legal protection and even marry without hesitation. 다섯째 단계는 정상적인 단계로 합리성을 넘어 인기에 영합하는 정치적인 단계로 서 버립니다. 처음에 닫혀있던 오버톤 윈도우가 활짝 열렸습니다. 아직도 기존의 생각을 용납할 수 없는 부분이 있지만 언급하지 않으면 시대에 뒤진 사람 같고 오히려 야만스럽다는 비난의 대상이 되기도 합니다. 이 마지막 단계에서 현상을 합법화할 입법 장치가 준비되기 시작합니다. 서구에서는 동성애자들이 법적인 보호장치까지 마련되어 결혼까지 서슴없이 합니다. Knowing North Korea and Kim Il-sung's independence movement, supporters consolidate in politics and begin to seek more power and representation. South Korea does not yet have a legal mechanism due to sanctions by world powers, but it is buoyed by dreams of investing in North Korea. There's an idea that was first considered unthinkable and immoral has come to be established in the collective consciousness as a right. This happens through a concept that can change the public's perceptions of any idea, however crazy it may be. 북한을 알자. 김일성 독립운동 지지자들은 정치에 통합되고 더 많은 권력과 대표성을 추구하기 시작합니다. 한국은 아직 세계 강국의 제재로 인해 법적인 장치는 없지만 북한에 투자하네 어쩌네 꿈에 부풀러 있습니다. 그리하여 처음에는 생각할 수 없고 부도덕하다고 여겨졌던 사상이 집단 의식의 권리로 자리잡게 되었습니다. 이것은 아무리 미친 아이디어라도 대중의 인식을 바꿀 수 있는 개념을 통해 발생했습니다. Some key points of the Overton window. The authority do not decide where the Overton window lies. Let the society collectively define the Overton window and authorities operate within the window. The Overton window is not steady. It moves over time, typically slowly,
but occasionally rapidly. These changes are triggered by a range of different inputs, but not notable. One key trigger for abrupt and large shift in the Overton window, a major society-wide crisis. While the Overton window concept is meant to describe political possibilities, the concept has further application to any situation in which a group of people are collectively making decisions. 오버턴 윈도우는 좋고 나쁨을 말하지 않고 사회가 수용할 가능성의 범위를 설명합니다. 당국은 오버턴 윈도우가 어디에 있는지 결정하지 않고 사회가 오버턴 윈도우를 집합적으로 정의하고 당국은 창 내에서 작동합니다. 오버턴 윈도우는 고정되어 있지 않습니다. 시간이 지남에 따라 일반적으로 느리지만 때로는 빠르게 움직입니다. 이러한 변화는 다양한 인력에 의해 촉발되지만 특히 오버턴 윈도우의 갑작스럽고 큰 변화에 대한 한 가지 핵심 트리거는 주요 사회 전반의 위기입니다. The Overton window does not say what is good or bad. It only describes the range of possibility that society will accept. Here's a simple example. What is amazing about the Overton window is that most of the time you aren't even aware it exists. The possibilities that are unthinkable are not thought of as not possible due to current social norms. Rather, they are viewed as actual impossible. 오버턴 윈도우 개념은 정치적 가능성을 설명해야 하는 것이지만 개념은 한 그룹의 사람들이 집단적으로 결정을 내리는 모든 상황에 더 광범위하게 적용됩니다. 다음은 간단한 얘기입니다. 오버턴 윈도우의 놀라운 점은 대부분의 경우 그것이 존재한다는 사실조차 인지하지 못한다는 것입니다. 상상할 수 없는 가능성은 현재의 사회적 규모로 인해 불가능하다고 생각되는 것이 아니라 실제로 불가능한 것으로 간주됩니다. But when the window shifts, it is hard to even remember how things used to be. The Overton window is always shifting, but typically it shifts slowly enough that we don't even notice it is moving until one day we look back to a time, a decade or more in the past and think ourselves, can you believe we used to do? Can you believe we used to think? The Overton window has a tendency to change according to the cold or manipulation of public opinion in a short period of time like a moving creature. 그러나 창이 바뀌면 예전의 상황은 기억조차 하기 어렵습니다. 오버턴 창은 항상 이동합니다. 그러나 일반적으로 10년 이상 지난 시간을 되돌아보고 우리가 예전에 생각하던 라고 생각할 수 있을 때까지 이동한 것을 알아차리지 못할 정도로 천천히 이동합니다. 이 오버턴 윈도우는 움직이는 생물처럼 공공의 인식 범위가 수시로 또 짧은 시간에 여론의 추이나 조작에 따라 변하는 습성이 있습니다. The addition of political engineering to the Overton window has accelerated the manipulation and control of public opinion for the benefit of certain groups for political purposes. As you can see from the above, narrative war can be a small tools of political engineering to manipulate public opinion. But narrative war is not the same as Overton window. 이 오버턴 윈도우의 폴리티컬 엔지니어링이 가세하여 정치 목적을 위한 특정 그룹의 이익을 위해 여론이 조작되고 통제되는
현상이 급속화되었습니다. 이상에서 보시다시피 내러티브 1은 여론을 조작하기 위한 폴리티컬 엔지니어링, 정치공학의 작은 도구는 될 수 있겠지만 내러티브 2가 오버톤 윈도우와 같은 건 아닙니다. 오버톤 윈도우와 한국을 살펴보겠습니다. 예전에 부산 초원복국 사건은 1992년 12월 11일 김기춘의 주관으로 정부 기관장들이 부산광역시의 복요리 전문점 초원복국이라는 음식점에 모여 제14대 대통령 선거에 영향을 미칠 목적으로 지역 감정을 부추기고자 모의한 것이 도청에 의해 드러난 문제가 된 사건입니다. 정권을 부정하게 탈취하려는 쿠데타에 버금가는 작당을 한 역도들은 단 한 명도 차별받지 못했습니다. 오히려 불법 도청을 했다고 정지용 후보 측 관련자가 처벌되었습니다. 달을 가리키는 손가락의 손톱에 때가 끼었다고 손가락을 나무란 격이었습니다. 고 장자연은 억울하고 분통하여 목숨줄을 놓으면서 자신을 성적 놀이개로 사용하던 조선일보, 검찰 등 고위관 대작들의 처벌을 원하는 자필 편지를 50장 이상 세상에 남겼습니다. 하지만 관련자들은 조사도 받지 않았고 증언을 하는 사람들을 성격 이상자나 정신병자로 만들어 경찰과 검찰이 합동으로 뻔뻔하고 철저히 매장한 사건입니다. 세월이 흘러 재수한다고 했지만 또 설명되지 않은 이유로 흐지부지 되고만 사건입니다. 삼성, 선경, 롯데의 총수가 엄청나고 무시무시한 죄목으로 잡혀가도 며칠 뒤엔 세상에 고개를 뻣뻣하게 들고 환한 미소를 지으며 활개를 칩니다. 그것도 국가원수와 어깨를 나란히 하고 마치 국가를 이끌고 선도하는 지도층의 대표자인 양 하고 말입니다. 서민들은 배고파 훔친 빵 한 조각 푼돈에 강력한 법 적용으로 사는 게 지옥인 세상을 국가가 앞장서 만들어줍니다. 사리사욕을 위해 계획적으로 광주의 무고한 양민을 학살하고 정권을 탈취한 전도하는 민주주의의 아버지라고 이순자는 고개를 뻣뻣하게 쳐들고 떠들었습니다. 죽은 살인마 전두환이는 무덤이 파헤쳐질까봐 낙구라매단 연희동 집구석에 처박혀있는 2022년의 대한민국입니다. 인간의 탈을 쓴 것들이라도 감히 옳다고 떠들 수 없는 후한무치한 주장을 거침없이 하는 것, 정치가들과 언론 보도들이 앞다투어 오버톤 윈도우를 활용한 논리 전개로 사실을 호도하는 바람에 온 국민들이 폴리티컬 엔지니어링, 정치공학이라고 이라는 권모술수를 일상화한 데서 그 근본적인 잘못이 있습니다. 지금까지 오버톤 윈도우를 살펴보았습니다. 이에 관련된 블로그 링크는 아래 해설에 걸어두도록 하겠습니다. 또 영어 잘하는 분들 이북으로, 요금으로 애플 아이북